Hi dear children, இந்த வீடியோவில் நாங்கள் vocabulary for beginners, words, pronunciation, example sentences என்று போட்டிருக்கிறேன். இப்போ இங்கிலீஷை பேசிக்லேருந்து படிக்க விரும்புகிறவையும் மற்ற கிரேட் 1 சில்ட்ரன் அல்லது ப்ரீ ஸ்கூல் சில்ட்ரன் இதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் இதில் வர அடுத்தடுத்த பார்ட்ஸையும் கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஈஸியாக இங்கிலீஷை படிக்கிறதுக்கு இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கிலீஷே எனக்கு வராது, இங்கிலீஷ் நான் பேசிக்லேருந்து ஒன்றும் படிக்கல என்று நினைக்கிறவர்களும் இந்த வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏனெண்டா வேர்ட்ஸும் தந்திருக்கு, அதுக்குரிய ப்ரொனன்சியேஷன், அந்த வேர்ட்ஸை வச்சு எப்படி எக்ஸாம்பிள் எப்படி சென்டென்சஸ் எழுதலாம் என்றதும் இந்த வீடியோவில் வருது. இது பார்ட் 1. இன்னும் தொடர்ச்சியாக நிரம்ப vocabularies இதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ vocabulary for beginners என்ற ஹெடிங்லேயே அது தொடர்ச்சியாக வரும். அதுன்ற ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்டை நாங்கள் இதில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு பிறகு ஏனைய வீடியோஸில் நீங்கள் உங்களை அப்டேட் பண்ணி கொண்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வீடியோஸை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மற்றது இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்டாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது இதில் greetings. Hello, hello, how are you? Hi, hi, nice to see you. Good morning, good morning, have a great day. Good afternoon, good afternoon, how can I help you? Good evening, good evening, nice to see you. How are you? How are you? What's up? What's up? Nice to meet you. Nice to meet you. I'm glad we met. Goodbye. Goodbye. See you later. இதில் நீங்கள் greetings பார்த்துனீங்க. அடுத்தது நாங்கள் common expressions பார்க்க போகிறோம். This will help you for your speaking. Please. Could you pass the salt, please? Thank you. Thanks for your help. Excuse me. Excuse me. May I have your attention? I'm sorry. I'm sorry for the misunderstanding. Yes, yes, I would like some water. No, no, I can't make it tonight. Maybe we could go to the movies. Okay, let's meet at 7. Why not? Why not try the new restaurant? I don't know the answer to that. Next one, numbers. 1. I'll have just 1 cookie. 2. Can you give me 2 pencils? 3. She has 3 cats. 4. There are 4 seasons in a year.
5. I have 5 fingers on my hand. 6. The bus will arrive at 6. 7. There are 7 days in a week. 8. The octopus has 8 arms. 9. There are 9 planets in solar system. 10. I have $10 in my pocket. Now, days of the week. We are going to learn days of the week. Monday. I have a meeting on Monday. Tuesday. We are going out for dinner on Tuesday. Wednesday. She has a dentist appointment Wednesday morning. Thursday. Thursday is my busiest day in my work. Friday. Let's celebrate Friday with a party. Saturday. We are going hiking on Saturday. Sunday. Sunday mornings are for relaxation. Okay. இதில் நாங்கள் numbers, days, greetings, expressions பார்த்துருக்குறோம். இது any months, அதை விட உங்களோட டெய்லி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற vocabulary அடுத்த பார்ட்ஸில் வரும். தொடர்ந்து இந்த சேனலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இதில் உங்களோட ஐடியாஸ் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் காமெண்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.